A labaran namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta raba taki ga manoma na faɗin ƙananan hukumomi 44. Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta yi kira ga samar da dokoki da za su ciyar da jihar Kano gaba. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Hussein Shehu Hussein. Wakilan gwamnatin tarayya sun isa kasar Saudiya don halartar jana'izar marigayi Alhaji Aminu Dantata. Tawagar wakilan ta kunshi ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris da kuma ministan tsaro Alhaji Badaru Abubakar da dai sauransu. A yayin da yake mika sakon ta'aziyar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, ministan tsaro Badaru Abubakar ya bayyana rashin Alhaji Aminu Dantata a matsayin rashin da ba za a manta da shi ba. Haka kuma an gabatar da addu'o'i na musamman ga marigayiya Amina Alhassan Dantata. Sannan kuma an ayyana gobe Talata da safe a matsayin lokacin da za a gabatar da sallar jana'izar marigayin, da fatan Allah ya kasa. A ƙoƙarin kyautata rayuwar al'umma, gwamnatin jihar Kano ta fara rabon takin zamani ga manoma na ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar nan. A yayin ƙaddamar da rabon, gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa manufar shirin ita ce ƙara ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar samar da wadataccen abinci. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Tsada da kuma jinkirin samun kayayyakin aikin gona na daga cikin manyan ƙalubalen da manoma ke fuskanta wajen samun yabanya mai kyau. Manoma suna cikin yanayi in an kalli irin halin da aka keto na rani, an yi noman rani an samu matsala. A wani mataki, gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da fara rabon taki a kan lokaci ga manoma a yankunan ƙananan hukumomi 44. Kowace karamar hukuma an bata buhu 1,800 domin rabawa ga manoma na ainihi kuma waɗanda aka yi rijista. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa wannan kokari an yi shi ne domin tabbatar da cewa manoman sun samu takin a kan lokaci domin inganta nomansu. A yau za su fara tashi, a yau za su fara shiga ƙananan hukumomin da ya kamata. Bayan nan, gwamnan ya sanar da faɗaɗa wuraren noman rani a faɗin jihar domin tabbatar da cewa ana yin noman rani da damuna. Ya yi gargaɗin cewa duk wanda aka samu yana karkatar da takin to tabbas zai fuskanci fushin hukuma. Ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da tallafawa manoma da kuma samar da ayyukan yi ta hanyar dabarun noma na zamani. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. A ƙoƙarin rage watar cutukan da ake ɗauka a sakamakon cin abinci, gwamnatin jihar Kano ta hanyar ma'aikatarta ta yaɗa labarai da harkokin cikin gida ta horar da jami'an yaɗa labarai na ƙananan hukumomi 44 akan hanyoyin wayar da kan jama'a kan yaɗuwar wannan cuta. Musbawa Hassan ya ba da rahoton cewa taron na kwanaki 2 ya samu halartar jami'an lafiya. Yaɗa bayanai yana taka muhimmiyar rawa wajen yin tasiri ga sauya ɗabi'a a cikin al'umma, yayin da cututtuka masu alaƙa da cin abinci kamar su ciwon sukari da ƙiba suke ci gaba da haifar da ƙalubale ga lafiyar jama'a. Gwamnatin jihar Kano ta sake jaddada aniyarta na ɗabbaka halayyar cin abinci mai kyau a duk faɗin jihar. To wannan karan ana shirya musu taro ne don su fahimci yadda za su iya isar da saƙo akan abin da ya shafi wato ɗabi'a ta cin abinci mai gina jiki, wato shine healthy eating habit, wanda me za ka ci wanda zai iya gina maka jiki ba kowane irin matsaloli ba. Kuma dama mun sani abin da muke ci muna fama da matsaloli kala-kala irin na hypertension, irin su na diabetes da sauran irin waɗannan duk gaba ɗaya matsaloli ne sun mame mutane. Mahalarta a wurin taron sun gabatar da jawabai masu ma'ana tare da nuna godiya ga horon da suka samu.
sun kuma yi alkawarin isar da ilimin da suka samu a cikin al'ummominsu. Mun koyi abubuwa da dama na fannin lafiya da yadda za mu kare lafiyar mu da ma wasu da suke tare da mu, sannan kuma an Allah da mun yi alkawarin sanar da al'ummar da muke tare da su. Shawara a dage da yawaita motsa jiki, sannan a daina sedentary lifestyle kamar eat alle, mutum kawai ci abinci ya je ya kwanta, duk wani abinci wanda zai sa teban mutum ta yi yawa ko ya zama yana da kiba sosai ya rage wannan. To insha Allah za mu kokarin wayar da kan al'umma cewa ga irin nau'in abincin da ya kamata su ci wanda za su rika gina jiki su samu cikakkiyar lafiya, su tsira daga wannan kamuwa daga cututtukan da cimaka wadda bata dace ba take haifar musu da matsaloli ko kuma har ta kai ga an ma rasa rayuka da yawa. Kwamishinan watsa labarai ya kuma sanar da shirin gabatar da gasa tsakanin jami'an yada labarai, sannan za a karrama waɗanda suka fi ƙwazo ta hanyar ba su kyautuka na musamman a matsayin wani nau'i na ƙarfafa musu. Misbah Hassan, labaran NTA. Jihar Kano na namijin kokari wajen samar da tsare-tsare da za su samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa a makarantu. Kwamishinan ilimi Aliyu Haruna Makoɗe ne ya bayyana hakan a yayin taron masu ruwa da tsaki don tattaunawa akan kirkiro tsare-tsaren cigaban ilimi a makarantun jihar Kano. Hawa Muktar na da cigaban labarin. Jihar Kano na ɗaukar matakai masu muhimmanci don inganta tsarin ilimi ta hanyar ƙarfafa manufofin tabbatar da inganci a makarantu. A wani ɓangare na wannan ƙoƙari, masu ruwa da tsaki a harkar ilimi daga sassa daban-daban na jihar sun halarci wani taron wayar da kai da aka shirya domin koya musu dabaru masu amfani na inganta tsarin ilimi. An turo daraktoci da jami'ai daga Abuja sun zo ga sunan daraktoci, sun kuma zagaya su da kansu suka faɗa, ba mu bane muka faɗa, cewar suna godewa gwamnatin jihar Kano da irin ƙoƙarin da take, kuma suna ba mu shawara yan matsaloli da ake samu a ƙasa mu tafi ƙasan mu gani akwai matsaloli da suka ɗauko mana a rahotance, wanda kuma za su kawo mana wannan matsalolin, za mu je mu duba su mu gani in Allah ya yarda. Yayin taron, kwamishinan ilimi Dr. Aliyu Haruna Makoda ya jaddada muhimmancin sanya ido da tantancewar aiki akai-akai, tare da buƙatar masu ruwa da tsaki su taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa makarantu na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa na koyarwa da koyo. Akwai makarantu da muka ga cewa an gyara, akwai makarantu da muka ga cewa abincin su ya inganta, akwai makarantu da muka ga cewa su kansu koyarwar da ake yi ta inganta ba kamar a da ba. So insha Allahu wannan muna ganin zai zama ya fi inganci, ya fi ba da kyakkyawan sakamako, kuma shine za mu rike wanda za mu gane weaknesses ɗinmu da strengths ɗinmu insha Allah. Wannan seminar ɗin da muka yi ta ƙara mana ƙwarin gwiwa da fahimtar inda muka dosa cikin ayyukan da muke gudanarwa don tabbatar da ingancin ilimi a Kano State. An tunatar da daraktoci da manyan jami'an ilimi nauyin da ke kansu na jagoranci da tabbatar da bin tsari wajen aiwatar da waɗannan manufofi. Masu gudanar da makarantu, malamai da shugabannin makarantu sun halarci zaman tattaunawa kan kyakkyawan hanyoyin aiwatar da manufofi da kuma ci gaba da inganta makarantu. Wannan shiri, wanda ma'aikatar ilimi ta tarayya ke marawa baya, yana nuna jajircewar da jihar Kano ke yi wajen samar da ingantaccen ilimi ga kowane mataki. Hauwa Muktar, a labaran NTA. To jama'a, a dakace mu. To yanzu shirin zai dora. A yayin da majalisar dokoki ta dawo zamanta a yau Litinin, kakakin majalisar Jibril Ismail Falgori ya kira ga 'yan majalisar da su zage dantse wajen cigaban al'umma ta hanyar samar da dokoki da za su kawo cigaban jihar Kano. Samira Hamisu Shira na da ƙarshen labarin. Majalisar dokokin jihar Kano ta tafi hutu na sama da makonni 4, a inda yawancin 'yan majalisun suka tafi aikin hajji. A zaman majalisar na ranar Litinin dinnan, yayin da yake musu barka da dawowa a ranar Litinin dinnan, shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Ismail Falgore ya yi kira ga 'yan majalisun da su bada gudunmawa da haɗin kai wajen tabbatar da dokoki da ƙudurori da za su ciyar da jihar Kano gaba.
Tunde da farko majalisar ta karbi wata wasiƙa daga bangaren zartarwa na neman nada mai binciken kuɗi na jihar. Har ila yau majalisar ta miƙa saƙon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Kano bisa rashe-rashe da aka yi yayin da ta tafi hutu. Cikinsu akwai babban attajirin nan Alhaji Aminu Alhassan Dantata. An ɗage zaman majalisar zuwa ranar Litinin 7 ga watan Yulin shekara ta 2025 daga majalisar dokoki ta jiha Samira Hamisu Shira. To da wannan rahoto na Samira maka kawo ƙarshen shirin jama'a bisalam. On the news tonight, Kano State Government distributes fertilizer to farmers. Plus, Kano Assembly resumes. Speaker urges impactful lawmaking for development. Hello, good evening. It's nice of you to stay with us. I am Hadiza Muhammad Ali with the full details of the news. The delegation sent by the federal government of Nigeria to Saudi Arabia for the burial of the late elder statesman and businessman Alhaji Aminu Alhassan Dantata has visited his family in Medina. The delegation, which includes the Minister of Information and National Orientation Muhammad Idris and that of Defense Muhammad Badaru Abubakar, amongst others, condoles with the family of the late philanthropist in his Medina residence ahead of the burial. Minister of Defense Badaru Abubakar, who delivered President Tinubu's message, expressed deep sorrow over the death of the man he described a colossus and embodiment of peace, industry, and mentorship for many. Prayers were offered for the repose of the soul of the late Aminu Alhassan Dantata and the family fortitude to bear the irreparable loss. The funeral and burial of the elder statesman is slated for tomorrow morning. In a bid to minimize production costs and improve livelihoods, Kano State Government has begun distributing subsidized assorted fertilizer to farmers across all 44 local government areas in the state. At the official launch of the distribution, Governor Abubakar Yusuf stated that the initiative is part of broader efforts to strengthen the state economy and ensure food security. Abdullahi Mustafa reports. High cost and delayed delivery of essential agricultural inputs remain major challenges for farmers striving to achieve bumper harvest. Farmers endure significant hardships, especially during the dry season when many of us experience severe losses. In response, Kano State Government launched an early distribution of subsidized fertilizer across the 44 local government areas. Each local government area is allocated 1,800 bags for distribution to registered practicing farmers. This initiative is about restoring pride of farming, strengthening food security, and boosting economic resilience of our rural communities. This, Governor Abubakar Yusuf explained, is aimed at ensuring timely access to inputs and enhancing productivity. In addition, Governor Yusuf also announced the expansion of irrigation schemes across the state to support year-round crop cultivation. He also warned against the diversion of the commodity, stating that strict actions will be taken against anyone found guilty of such practices. Governor Yusuf reaffirmed his administration's commitment to supporting farmers and creating job opportunities through agribusiness development. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. In an effort to reduce diet-related diseases, Kano State Government, through the Ministry of Information and Internal Affairs, trained information officers from across 44 local government areas to help in spreading dietary information with a view to promote healthy eating habits within the state. Ms. Bao Hassan reports that health and communication expert attended the two-day workshop. The report.
Information dissemination plays a crucial role in influencing positive behavioral change within society, as non-communicable diet-related diseases such as diabetes and obesity continue to pose serious public health challenges. The Kano State government has reiterated its commitment to promoting healthy eating habits throughout the state. Since when I came in as the Commissioner for Information and Internal Affairs, I pledged that I will be organizing training and retraining for them with a view to improve and promote their own skills on how best they could be a very good and effective public communicators. And we have really started seeing the very good result. Participants at the event delivered insightful presentations and expressed gratitude for the training they received. They also pledged to share the knowledge they acquired within their communities. The type of food that people should eat, that is to restrict salt intake and unhealthy diet, especially those carbonated drinks, and to restrict carbohydrate intake. So I have very much confidence that they will do everything possible to disseminate such workshops which are organized by our ministry, inshallah. The Commissioner for Information also announced plans to introduce a competition among information officers, and outstanding performers will be recognized and awarded special prizes as a form of motivation. Ms. Hassan, NTA News. Kano State is intensifying efforts to implement effective quality assurance policies in schools. Commissioner for Education Aliyu Haruna Makoda stated this during a stakeholders engagement to strengthen the implementation of quality assurance policies across the state's educational institutions. Hawa Mukhtar reports. Kano State is taking major steps to strengthen the quality of education by enhancing the implementation of quality assurance policies in schools. As part of this effort, education stakeholders across the state participated in a sensitization program designed to equip them with practical knowledge for improving educational standards. You know, we received director and other supporting staff from Federal Ministry of Education also. They came here purposely for this, and they took time to also visit most of our school also to go and see to themselves. We are waiting for the report from them, and I think the meeting is equally important, and this is a place where cross-fertilization of ideas have been taken, and a lot of progress so far made will also be discovered here. The program emphasized the importance of applying consistent monitoring and evaluation practices, encouraging stakeholders to take an active role in ensuring that school meets state standards for teaching and learning. We have gone to schools, we have seen the improvement, we have seen the achievement so far by the Kano State government, and we just hope that this should be maintained. The result is going to be real, it's going to be, documented, and it is going to be effective. We really get a lot of another knowledge that will help us to implement the quality assurance in all the various schools, either from lower basic to upper basic secondary schools in Kano State. Education managers, teachers, and school administrators were engaged on best practices for policy implementation and continuous school improvement. The initiative, supported by the Federal Ministry of Education, reflects a growing commitment to providing quality education at all levels in Kano State. Hawa Mukhtar, NTA News. You are watching NTA KANO News live from our studios. We shall be back after this time out. Stay with us. Welcome back and thank you for being there. As the Kano State House of Assembly resumes plenary this Monday, Speaker Jibril Ismail Falgore has urged lawmakers to make meaningful contributions towards the enactment of laws that will advance the state's development. Samira Hamisushira reports. The Hallowed Chamber has been on the lock and key for the last couple of weeks, with most of the lawmakers in the Holy Land for Hajj. Upon their reconvening this Monday, Speaker Falgore says he's optimistic that the lawmakers have utilized the opportunity to rest, and he is expecting them to give vibrant ideas in discharging their legislative priorities.
Similarly, the House has received an executive correspondence for the appointment of the State Auditor General. Earlier, the House has condoled with government and people of Kano State over the demise of prominent personalities while the House was on recess, among which is elder statesman Alhaji Aminu Alhassan Dantata. And I hope your prayer for the state and the country to overcome the economic challenges facing our state and the country. First and foremost, I welcome the Honorable House and the entire legislative community. Extend my heartfelt condolences to the government and the bereaved party of business members and elder statesmen Alhaji Aminu Dantata, who died recently in Abuja, United Arab Emirates. Let Muhammad Sani, let Abubakar Likuta, let Engineer Dembele, let Malam Kukul Kiwi, and let Alexander Shubunaba. The House has been adjourned to Monday, the 7th of July, 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamishra, NTA News. That is all on the news tonight. Do have a pleasant night rest.